විශේෂයෙන්ම මේ කරුණු කීපයක් මතු කරපු නිසා පළමුවෙන්ම මම කියන්න කැමති පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව කොමිෂන් වාර්තාවක් තියෙනවා. ඒ කොමිෂන් වාර්තාවත් සාක්කිත් සියල්ලම මම කතෝලික රාජගුරු සංගමයේ සභාපති අපේ කුරුණෑගල බිෂප්තුමාට ඒ අයට බාර දීලා තියෙනවා. මම කිව්වේ මේවා පරීක්ෂා කළා අපිට දැනුම් දෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. දැන් වෙනකන්ුත් ඒ වැඩ කටයුතු පරීක්ෂා කරගෙන යනවා. මොකද මෙතන මං හිතන්නේ පිටු 30000ද 40000ද තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ නීතිඥයෝ වැඩ කටයුතු කරපු නිසා ඊට පස්සේ අපිට දැනුම් දෙයි මොකද්ද කරන්න උවමනා කියලා. මම බැලුවේ එක කාලෙක ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් ආයතන ගේන්නෙත් එවලෙත් මේ ගැන විශ්වාසයක් නැතයි කියලා කිව්ව නිසා සමහරු මම විශේෂයෙන්ම අපි මේ වාර්තා සියල්ලම කොමිෂන් වාර්තාවත් අදාළ සාක්කිත් සියල්ලම විශේෂයෙන්ම බාර දීලා තියෙනවා දැන් කතෝලික රජගුරු සභාවට. ඒ පිළිබඳ ඊට පස්සේ අපිට දැනුම් දෙන බව මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමතියි. දෙවනුව අපි කාලයක් තිස්සේ මැද පෙරදිග රටවල් වලට විශේෂයෙන්ම රැකියාවට පුද්ගලයන් යවනවා. ඒ අනුව තමයි මම හිතන්නේ අපේ කම්කරු ඇමතිතුමා ඊළඟ ගිවිසුම ඊශ්‍රායලය එක්ක පත් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ 10000ක් ඉන්නවා කියලාද ඊශ්‍රායලට යන්න. යුද්ධ තියෙන තැනට යන්න එකක් නැහැ. This is just a continuation of the old practice. but මම අහන්නම් කොහොමද කම්කරු ඇමතිතුමාගේ අපිට අපි මම හිතන්නේ ගත්තේ ස්ථාවරය වෙනස් වෙලා නැහැ. ගාසා තීරුවට පහර ගැනීම අපි හෙලා දැකලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ඊශ්‍රායලයට විශේෂයෙන්ම එදා ලැබුණු ප්‍රහාරයත් හමාස් වලින් අපි හෙලා දැක්කා. ඒකට විසඳුම ගාසා තීරුවට ගහන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ඒක හෙලා දැකලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නම හැම වෙලේම කියලා තියෙනවා. මේ ගාසා තීරුව දිහා බලලා නැහැ. ඒත් වෙස්ට් බැංක් එක දිහා බලලා එතන ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායලයෙන් පදිංචි වුණා ඉවත් කළා. එතනින් ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ. අද සමහරු කතා කරනවා සමහරවම දැක ඇමරිකාවත් කතා කරලා තිබුණා පැලස්තීන අධිකාරිය ගැන. මම හිතන්නේ පැලස්තීන අධිකාරියකින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයි කියලා. You have to have a two-state solution. I don't think maybe 3 states because situation in Lebanon also has to be settled. We have basically three states that have to be done. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි කිසිම මේ කාරණයක් නැහැ. මේකට අපි හැම වෙලෙම සහයෝගය දීලා තියෙනවා. දැන්ට සටන් විරාමයක් තියෙන එක දවස් 4කට හරි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම වැදගත් කාරණයක්. මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන ඒක හැම පැත්තෙම පිළිගැනීමක් මෙතනට දේශපාලන විසඳුමක් වුමනයි කියලා. දේශපාලන විසඳුමක් නොදුන්න නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් මේ දේශපාලන විසඳුම් දීලා තුරත් දියුණු කරන්න ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම. මම හිතන්නේ උතුරට හොඳ ආර්ථිකයක් තියෙනවා. When you have renewable energy and you are going to have green hydrogen, we made there. The north will certainly have a very, very strong economy in the coming decade. So these are the matters that were raised and I thought I should refer to it. තව එක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගැන ඇහුවේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් වෙලා තියෙන්නේ පොලිස්පතිවරයෙකුත් නැහැ. ඒ වගේම විනිශ්චයකාරවරුත් නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ කොහොමද යුක්තිය පසවන්නේ කියලා. පොලිසියටත් වැඩ කරන්න බෑ, උසාවියටත් වැඩ කරන්න බෑ. දැන් බන්දුල කරුණරත්න මහත්මයා ගැන විශේෂයෙන්ම රවුෆ් හකීම් මන්තුමා කිව්වේ ගැන මම කැමති වෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ මොන හේතුවක් උඩද කියලා බන්දුල කරුණරත්න මහත්මයා නවත්තලා තියෙනවා. මේ මන් දැම්මේ නම නෙමෙයි මට අග්‍රවිංශකාරතුමා ඇහුවේ නමක්. ඒ නම අරගෙන තමයි මම මෙතෙන්ට දැම්මේ. එතුමාට එතකොට අභියාචනා කරණයත් ඒකට සභාපතිවරයෙක් පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම විශේෂයෙන්ම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සමහර සමාජිකයෝ මේ වැඩ කටයුතු කඩාකප්පල් කරන්න කියලා ඇතුලෙන් ගෙනියනවා නම් අපිට මේ ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් ඊළඟ සැරෙත් මේක ඒකයි මම අපි එන සතිය වෙනකොට බාර දෙනවා මේ කොමිසම ගැන විභාග කරන්න කියලා වෙනම තේරුම්කාරක සභාවක් අපි පත් කරන්නට යනවා. නැත්තම් මේ රටේ අද පොලිසියටත් පත් කරන්න බෑ, උසාවියටත් පත් කරන්න බෑ. අය බලාගෙන ඉන්න මොකක්ද උනේ මේ විනිශ්චයකාරතුමා පත් කරන්න කියද්දි ඒ අයට මට දැන් ලිපියව කතානායකතුමා තීරණයක් ගන්න බැහැලු. එක පැත්තකින් 3ක් බෙදිලා අනිත් පැත්තෙන් 3ක් බෙදිලා දෙන්නේ ඡන්දය දීමෙන් වැළකීලා එක්කෙනෙක්ව පත් කළත් නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද ආණ්ඩුව ගෙනියන්නේ? මම ඊයේ කිව්වේ හැටියට
අපිට සිදු වුණා අපිට තාම මේ දූෂණ මර්දන කොමිසම විරෝධී කොමිසම පත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සමාජිකයෝ නැහැ. මෙතන ඉඳන් කෑ ගහනවා මේ දූෂණය වෙනවා දූෂණේ තියෙනවා කියලා. මේ නීතිය ගෙනාවෙන් පස්සෙත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවෙන් සිදු වෙලා නැහැ. මම කියන්න කැමතියි මේක ඇත්ත වශයෙන්ම විධායකයේ කොටසක්. ඊයේ සුමන්දර් මහත්මයා කිව්වලු වෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි. අපි මේක ඇති කරේ 2003 දී ඊට ඉස්සෙල්ලා චොක්සි මන්ත්‍රීතුමයි මේක සකස් කරලා දුන්නේ. these are part of the executive. ඒක විධායක යටතේ තමයි එන්නේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ කොමිසම කිව්වත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කිව්වත් මේක විධායකයේ කොටසක්. මෙතනදී වැඩ කරන්නේ විධායකයේ හැටියට. මොකද්ද කරන්නේ වැඩ කටයුතු? ජනාධිපතිතුමා නම් යෝජනා ක්‍රම සුදුසුද නැද්ද කියලා උපදෙස් දෙන්න නැත්නම් නම් එවන්න එතනින්. ඉතින් මේක විධායකයේ කොටසක් වෙන කාරණයක් නෙමෙයි. විධායක හැටියට තමයි මම මේ ගැන විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රකාශය කළා තියෙනවා. ඊට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. රවුෆ් හකීම් මහතුමා විශේෂයෙන්ම මේවා ගැන සඳහන් කරද්දී ඉතින් එතුමාට කිසිම සැකයක් වෙන්න උවමනා නැහැ. අපේ ස්ථාවරය ගාසා තීරුව ගැන කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා. අපේ මේ ආණ්ඩුක්‍රම සභාව පත් කිරීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එක්කෙනෙක් පත් කළා නැහැ කියලා. ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නම යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ විපක්ෂයේ කතානායකතුමා ඒ පත්වීම කරලා නැහනේ. ඒ සිද්ධාර්ථන මන්ත්‍රීතුමාගේ නම පත් කරා නම් ඔය ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන්. කතානායකතුමාගේ වරද්දක් නෙමෙයි. මෙතන විසඳ ගන්න තියෙන එකක්. සිද්ධාර්ථන් මන්ත්‍රීතුමාගේ නම යෝජනා කරලා තිබුණෙත් ඒක හොඳ නමක්. ඒ වගේම විපක්ෂ අනික් කණ්ඩායමකින් කියලා තියෙනවා මේක සිදුවෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකයි කියලා තියෙන අනික් කණ්ඩායම. ඒ කණ්ඩායම තමයි ඔතුමන්ලා එක්ක වැඩ කරන්නේ. සිද්ධාර්ථන් මහත්මයා නෙමෙයි. Honorable Rafakim. I certainly so do. therefore, it's only proper that Mr. Siddharth is named adopted by the This is not a matter for the government. We have nothing to do with it. This is a matter for parties other than the two main parties. So whatever it is, it has not been made. No? I mean, useless asking me, I don't appoint them. අපි කරේ ගන්න ඉතින් මේක විපක්ෂයෙන් විසඳ ගන්න ඕන එක. මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණා මමත් විපක්ෂ නායකයෙකු නැද්දි. කොහොම හරි ඒක විසඳගත්තා අපි. ඉතින් මගෙන් අහන්න මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Yeah, but then the TNA has proposed as one of the two. No, so the TNA is not one of the main parties, no? Who? No, TNA is not one of the main parties. But it's a question of what it is. Some other parties have also asked. What other parties, sir? What other parties, sir? You ask them. I am not a member. I only know what was told to me. Leader of the opposition will know. These are the issue that you all have to sort among yourselves. We have proposed the name. We have proposed the name. The speaker has to. I have nothing to do. Government has not made anything. අපි නමක් දීලත් නැහැ. මේව කළත් නැහැ. මොනා කරන්නද? ඔබතුමානික අපේ පැත්තටනේ බ්ලේම් එක දාන්නේ. හැබැයි අපි නමක් දීලා තියෙනවා. ඒක පත් කරා නම් විපක්ෂයනේ. නෑ ඔබතුමාට බයින්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඔබතුමාලට මේ විශේෂයෙන්ම ආර්ථික උපදෙස් දෙන්නේ නාලක ගොඩ හේවනේ. ඒක නිසා ඔබතුමාට දොස් කියන්නේ. Honorable Opposition Leader. Honorable President, I was not here. I was in the business committee. The business committee was discussing two issues. So soon as I heard that you had made some queries, I came here to provide a reply, but I need to know what's the issue, please? I said I don't know. You should know better. You are a member. Why the small party representative is not on the Constitutional Council? From what was told to me, was that there's a dispute between the smaller parties as to who should be the representative. I said I have no objection to Mr. Siddharthanai. We can always. So as far as I'm concerned, here the speaker had made a query from the TNA as to who their consensus person is, and that is Honorable Siddharthan. Yes, and we are also of the opinion that Honorable Siddharthan has to be appointed. Yeah, but the speaker has had a problem in coming to a decision. It's nothing at all to do with the opposition, the SJB or the SJB I'm alliance. Not talking no, about I'm just trying to clarify. I'm just trying to clarify to you. So I think this is a matter you should get clarified from the Honourable Speaker. So if
the Deputy Secretary or Assistant Secretary so pleases, if a message can be sent for the Honourable Speaker to come to the chamber, and he can himself verify what I am saying, because we are also of the opinion that Honourable Siddharthan has to be appointed. Like you, we also the view it should be held, but apparently there is a problem between these different groups. I think Honourable Siddharthan is there, he can tell you, within your own ranks, not the SJB, beyond that, there are issues. So, what can, there is nothing that I can do on it. If I had the power, I'll appoint Mr. Siddharthan. But, Honourable Member. Honourable President, I'm sure Honourable Siddharthan is here on the floor of the House. He himself knows very well how we have supported his candidature and also his appointment. And similar to you, if I also had the power, I would also appoint Honourable Siddharthan. But we are not empowered to do that. So what I would recommend to you, Honourable President, I'm sorry, if you can please instruct the Honourable Chair to make a request for the Honourable Speaker to come. He will be able to better clarify the situation. He will be able to better clarify the situation. I can't hear, so let him make a statement later. But the problem is, you all recognize Professor G.L. Peiris as a party. So moment you recognize them as a party, then they can also make, that group also make a claim. They are not a party. They are under the, they were elected here. He was the, ask the former president. Honourable President. So you all went and recognized this. They shouldn't have had front row seats. They should have been behind that. You gave them front row seats. You all are working. You all now have an agreement also to contest together. I have no problems on that. But the whole thing arose. If you didn't give them front row seats, Mr. Siddharthan, Honourable Siddharthan would be in the Constitutional Council. Now what can I do? Honourable President, yeah. I'm absolutely amazed at your ignorance. I mean, if you are telling me that we have the power as an opposition to recognize parties, that is a duty that is bestowed on the Speaker, not the Leader of the Opposition. I'm amazed about your ignorance about parliamentary activities. Please, I have not finished. Okay, sorry. And also, Honourable President, for your information, the opposition parties are not given the responsibility of allocating seats. We don't do that. That is not our job. And recognition of parties and their separate identities, that's the prerogative of the Speaker, yes, not the opposition leader. No, Honourable Leader of the Opposition, I accept the fact that the Speaker has to allocate the seats. But generally the practice has been, before the Speaker allocates, on the opposition side, they ask both the government and the opposition instances like this. I thought you all had agreed. I'm sorry that you all had not agreed. Then you agreed with the former president. We can all ask that they shouldn't be given front row seats. You don't agree, we don't agree. Why should we give them front row seats? Then Honourable Siddhartha, he also agreed they shouldn't be given front row seats. So it's recorded here that both sides have agreed that they can't be given front row seats. So a copy of this can be given to the Speaker tomorrow. Honourable President, please don't attempt to put words into my mouth. Okay? It's not a matter of us agreeing and you agreeing or whatever. It's the prerogative of the Speaker. Speaker is bestowed with the responsibility of recognizing political parties. I'm sorry, there are some who are here who are very familiar with the Madamulana Sanskrutiya, not Westminster Sanskrutiya. Please ask your Golayas to be quiet, Honourable President. I mean, we were giving you a hearing. We were quiet. We were quiet. This is not the Madamulana Sanskrutiya or Madamulana Sampradaya. This is Westminster Sampradaya. So, I was giving you a hearing, Honourable President, without interruption. Please ask your surrogates and your political cohorts to keep quiet. Your political slaves, they are enslaved. So, don't you accept the fact that they should not be given front row seats? Do you accept the fact? I thought you were against them being given front row seats because you said you were not for it. You are not being... So tell us whether you are for or against it, that's all we want to know. Honourable President, whether we are in the front, whether we are in the back, or whether we are in the middle,
Those are all decided by the people of the country. People's sovereignty. So let's go for elections. Let's go for elections. And then the people will decide whether we are on the front or the middle or the back or wherever. Whether we are in the government or whether we are in the opposition. Now, these were the group that was elected on the coattails or the satake of the former president. Without that, they wouldn't have been elected. Now they are part of the SLPP. Now they have come here. So it's not a question of elections. Then they should come back here. Otherwise, resign and say we are going for elections. Now, do you say, I suppose you agree with me that they are not entitled to front row seats? Honorable President, the theory that you are expounding should be applicable to the SJB MPs who went on to your side. Yes, so if you are saying so. So you are, if you are saying, if you are asking these who contested from the Satakaya should resign, what should the SJBs who crossed the floor and joined you, should they resign? No, please answer that. Yes, so let me answer that. Okay. They crossed over and now you have sacked them and you have filed action. So if the court says that they have been lawfully sacked, then they have to resign. Their seat is vacant. But on the other hand, if the court says it has not been lawfully sacked and you all are still members of the UNP, then you have to come and join me. There is nothing called have, Mr. President. I am saying that you are not an elected dictatorship, no? I am not dictatorship. In Lord Hailsham's words. You are still a member of the UNP. I'm afraid, Honourable President, I have to say, Honourable President, the people who are managing the mics, I'm telling you with respect, and the video cameras, they are not acting partially. I know you are not of that opinion. Please instruct these officials to make sure that the videography is done in the proper order. Because I watch these things. It's very unfair. Please don't be prejudicial and partial, and don't be discriminatory. Honourable Chair, I agree with him. Have the camera all the time on him. Don't have it on me. I can't. Mr. President. Yes, so I given you the camera. Don't. Mr. President, this is not the UNP working committee. This is not the UNP working committee. It's not. Don't twist words. I never said that. Don't twist my words. No. And don't misinterpret what I say. I am making a request. All the camera should be on you all the time. Now they are turning on me. They shouldn't do it. They should turn it on you. Honourable President, Honourable Opposition Leader, we'll come to the debate. One more issue. Honourable Chair. Sorry, at the childishness of the so-called head of state of our country. Extremely childish. I want the Honourable Member to speak. I will allow the member to speak.